make you a better person. Na hii mambo ya kapia pressure kuja bana tufanye hii, and then when you are not doing it, we used to do it at the other class haikuogeleshi. Wanakuona wewe ni special unajifanya. My friend, you would rather ujifanye miaka 4 ama 3 maisha yako ikue sawa than uingie kwa bandwagon umevugwa macho. Tuvute hii nisionekane ati mimi ni maringo, sawa wacha nivute. Nini unavuta? Tafadhali na waomba, na nasema hii nikijua kile nasema. Wherever it is, tuachane na hiyo story. Very last, as your MP, very lastly, kuna hii mambo iko katika mashule zetu katika hii second term. Keharo oye. Mreda kuona TV ni waini. Niko damuri kwa ni kamera wega kwanza inoro ugetheka. Haya. Kuna hii mambo inafanyika katika mashule zetu. This second term. Even here, there are schools that are closed. The boarding schools. We have seen schools as big as Alliance for the first time zimefungwa. And this is a situation where we must, as Kenyans, we reflect, tujiangalie kama the fabric of Kenya. The fabric, everyone. Whether even us who are not in schools are the right examples for those who are in schools. So that we recalibrate our national values again. So that tukue na utu, sisi wote kama wa Kenya. But even doing that, I want to responsibly and to respectively request the Ministry of Education. It is yes good to test them, but it is also leadership to look at the situation and take the right decision for that particular moment. Na mimi nauliza ministry yetu ya elimu, and I'm saying this as a leader knowing very well that education is very close to our hearts, including mine. Kama nchi tukiangalia vizuri tuone ya kwamba the pressure is too much, na wanafunzi especially wale wako boarding school can be given even a weekend off, we must do it as a country to avert whatever is happening in our institutions. Tukiangalia kama nchi tuone that his second term probably is too long na inakuanga na mambo mengi inafanyika. Tukiangalia kama nchi tuone that we can change our calendar ya mashule, second term iwekwe both visiting day ikiwa kado na mid term, maybe it could help to ease the pressure. Or we have at least 2 mid terms which are short. And I am not saying this to please especially kwa sababu tuko na wanafunzi hapa. Nasema hii tuangalie kama nchi tuone. Kama hapa sitaki kuharibia mashule za kwetu jina, so sitataja majina. But some of our premier schools here hawako shule. Even some of the national schools hawako shule. Nauliza ministry, badala ya tujipige kifua kama sisi viongozi, let us see if there is something we can do around reworking the calendar of the second term. Kwa sababu ndio inakuaga na shida sana. Even if it means we go for 4-5 weeks, we give students voluntarily, not everyone, because some come from very far. Even if we give them a voluntary break, or from Thursday to Monday, and we do maybe 2 short midterms, probably it could ease pressure na tuache kuona hizi mambo zinafanyika katika mashule. Jambo la pili, nauliza wa Kenya wote, all the Kenyans of goodwill, as we talk about all the other things we are talking about our country, let us remember that the government that is currently in place
is borrowing 4 billion Kenya shillings every single day. Tujiulize kama wa Kenya, deni ya nchi sasa itumekopa imefika 13 trillion Kenya shillings. Na sasa tumeona leo katika hata magazetini that the government is going even further. Hii pesa ambayo wa Kenya wanakatwa inaitwa housing levy. The government sasa vile imefanya kwa ile levy ya mafuta, wanataka wapeleke hiyo levy katika bank, wachukue loan ambayo wa Kenya watalipa kwa miaka mingi, and therefore also denying any other government or regime an opportunity to remove some of those levies. Tuwaambie wale wako serikalini, tafadhali mind the Kenyan future. Hatutaki hawa wanafunzi watoke shule wakipata kazi, the only thing they are doing ni kulipa ushuru kubwa ya kulipa madeni ilichukuliwa na nchi na haikuwasaidia. We do not want this kind of overborrowing. And we are telling the government, we do not approve that the government takes a loan through a fund name called securitization, of taking the housing levy in the bank as collateral, wabebesha wa Kenya mzigo, even without minding that other governments could come and have different fiscal policies. Hiyo mambo ya madeni everywhere, kasimo ni madeni, simo ingima madeni. Tuteremushe hiyo appetite ya madeni. Na Wakenya wajiulize, the 4 billion we are borrowing every single day, can we see where it is going even fast? Tujiulize hayo. Jambo la tatu, tukiwa hii harakati ya kutengeneza bajeti pale bungeni, nauliza pia sisi wote kama viongozi, this is not the time ya kuweka bajeti kubwa katika maofisi kubwa kubwa. This is the time to look after the education of the Kenyan children. Na zile maofisi wamewekewa pesa mingi to a tune of over 100 billion Kenya shillings as a war chest for the campaigns, which I know definitely where those monies are allocated. That is the wrong policy. Hiyo pesa ikuje kwa elimu, capitation ifike mapema. Walimu wale wanajitolea kama JSS interns, wote 44,000 wapewe kazi in permanent and pensionable terms. Tuache mambo ya kuharibu kodi na pesa ya Wakenya. Ya mwisho kabisa, ya mwisho, nilisema pale bunge, and I want to repeat, I have gone to many parts of this country na nimeongea na Wakenya wengi. I am yet to get anywhere one Kenyan supporting the issue of Kenya purporting to build an Ebola facility in Nanyuki. Na hii wa Kenya wamekataa kutoka everywhere, from Nanyuki kwenda Pwani, kwenda Kisumu, kwenda Busia, kwenda Eldoret, ngogo zote za Kenya. Wa Kenya wamekataa hii mambo ya hiyo facility. Na ni vibaya sana, naona viongozi wa serikali, they are trivializing this matter. I saw the response of the government yesterday, which was heartbreaking. That the government is telling us, at the Kenyans who are against that facility, ati hawana information, ati they are ignorant. We want to tell our leaders, you are telling Kenyans that wanapiga hiyo facility hapa Kenya kwa sababu hawana information. We throw the question back to you. Do you want to tell us that Marco Rubio and the American government are also ignorant and they also don't have information? That is why wanakataa hata even one case to land in their soil. If you are calling Kenyans ignorant and telling Kenyans hawana information kwa kukataa kuletewa hiyo facility hapa, then tuambie, are you also saying the US government is also ignorant and they also don't have information kwa sababu wao wenyewe
hawataki any suspected case in their country. This issue is clear. The US is saying exactly what Kenyans are saying. Wao wenyewe wanasema hawataki cases kwao. Nao wa Kenya pia wanasema hawataki cases kwao. Only the government of Kenya is ignorant enough to go against the citizens of the people they lead. Kenyans have all the information, and Kenyans know what they are saying. And Kenyans are saying that our country does not have the capacity that the US have. The US have better health care than us. They have a larger budget than us. Wacha wabebe mzigo yao, wasibebeshe wa Kenya mzigo. Na ya mwisho nikaona serikali inasema, unajua niliona jana wanasema, oh, you know, watu wa US walituuliza tujenge hii facility Kenya, we would look very inhuman if you don't build it. Fine, we heard that. But how human is it then to also expose Kenyans to threat? You are telling us that Kenya would look inhuman by denying other countries to bring their charges to us by bringing the facility to Kenya. What humanity is there then to expose Kenyans on the same problem? Kwa kauli moja, wa Kenya tumekataa. Hiyo facility hatuitaki Kenya. Na wasitujaribu. Nyinyi serikali msijaribu wa Kenya. Hatutaki hiyo maneno iletwe hapa Kenya. Hatutaki hiyo facility hapa Kenya. Na msituambie wa Kenya hawajui kile wanasema. Kenyans are learned. Kenyans are learned. Na wanajua kile wanasema. Na hawataki hiyo facility hapa Kenya kwetu. Mchukue pesa ya Amerika mpelekane nao na huko. Lakini msituletee hiyo maneno hapa. Asanteni sana. Thank you very much. Haya, wapi makofi ya mheshimiwa? Wale wenza. Keharo hoi! Keharo! Keharo hoi! Keharo ha! Wapi makofi ya mheshimiwa Ndindi Nyoro? Haya DJ guza kiasi. Wakafikiria nilikuwa napoteza masaa. Nataka niwaombe wenzangu wote. Nimeenda kamati zile zinahitajika kuleta bei ya mafuta chini. It is now time. Tusahau hii siasa duni. Kwanza tuangalie wananchi ambao tunasimamia bunge wanasema nini. Na wananchi wanasema tufanye jukumu ya kuleta bei ya mafuta chini. So mimi nawauliza ile kamati ya finance, ile mambo nilileta bunge kwa kamati na igoja ikuje bunge. Na msitikie kupigiwa simu muambiwe hiyo mambo yangu at you drop them. Kwa sababu it's either you hear us as the representatives or Kenyans will speak to you directly. Na ya mwisho, tukiweka hiyo bajeti jana na tukadebate na nikasema hiyo maneno pale bunge, that we have budgeted pesa ya elimu ya capitation ambayo budget imeletwa na serikali inadebatiwa inapitishwa leo. Kwa sababu unajua bunge ishanunuliwa sasa, maneno iko hivyo. Ati wanataka wapitishe budget ya elimu ya capitation, hakuna 50 billion. Ati wanasema hiyo tutaangalia baadaye. Jambo la pili, wanasema hii mambo sijui ya confirmation of JSS interns. I want to tell them from here, let us walk the talk. Budget ya elimu sio budget ya kucheza nayo.